tunaendelea na hii ni lecture namba 17. Hii ni lecture namba 17. Somo ni principles of electrical power transmission. Electrical power transmission. Na ndugu mtazamaji, video hii na irekodi huku mvua nje ikiwa inanyesha, kwa hiyo kuna background noise utakuwa unazisikia. Kwa hiyo naomba unielewe, lakini wakati wa kuedit nitajitahidi as much as I can in order to minimize this background noises, okay? Kwa hiyo katika lecture iliyopita tuliangalia namna ya kutafuta the most economical transmission line voltage, na tuliona kwamba the most economical transmission line voltage in the line voltage at which the cost of conductor materials, cost of transformers is and other terminal apparatus is minimum. Na leo tutaangalia the choice of economic conductor size. Okay? Na tunasema kwamba the most economical conductor size for transmission line is that size of conductor that the annual cost of the transmission line is minimum. Okay? Sema the most economical conductor size is that cross section area of conductor at which the annual cost of the transmission line is minimum. Okay, minimum. And the term, kwa hiyo the most economical conductor size is that cross section of the conductor at which the annual cost of the transmission line is minimum. Hii ni statement kwamba inatuambia kwamba the most economical conductor size ni ile ambayo the annual cost of the transmission line is minimum. Hii statement inaitwa tunaita ni Kelvin law. Okay, inaitwa Kelvin law. Sasa tumepata term hapa, the annual cost of the transmission line. Tuone what is the annual cost of the transmission line. So the annual cost of the transmission line, the annual cost of the transmission line. So the annual cost of the transmission line tunaweza tukigawanya katika sehemu mbili. Ya kwanza ni annual charge. The term annual means 1 year, okay? The annual charge on the capital outlay na the second part of the annual cost of the transmission line ni annual cost of the energy wasted. Okay, this part 1 denoted as C1, and this let's denote as C2, and the annual cost of transmission line let's denote C total. Okay, because the annual cost mathematically naweza tukasema the annual cost of transmission line C total equals to C1 plus C2. Okay, this is equation number 1. Sawa. Kwa hiyo sasa tuanze kuziangalia hizi annual charge on the capital outlay ni nini, annual cost of the energy wasted ni nini. Tuanze na annual charge on the capital outlay. Annual charge on the capital
outlay. 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 Sawa, annual charge on the capital outlay ni nini? Sawa. Sasa ukiwa unajenga transmission line, sawa, lazima ununue conductor, utanunua supports, utanunua zile materials zote ambazo ziko associated na transmission line. Kwa hiyo kuna some amount of capital itakuwa invested katika kujenga transmission line. Okay? Sawa. Sasa hiyo capital inatoka wapi? Hiyo capital unaweza kwenda ile pesa kaenda kukopa benki. Kukopa benki. Najua ukienda kukopa benki kuna riba, lazima ulipe ile pesa, lazima irudi. Ndio? Lazima irudi at a given interest. Lakini pia ukiwa unajenga transmission line lazima uaccount kwamba zile material yote ambayo yapo pale katika ujenzi wa transmission line hayadumu milele. Ndio? Yanaenda yana depreciate, okay? Kwa hiyo yanaenda yanapungua thamani kadiri muda unavyoenda. Kwa hiyo at the time yale material yanakuwa totally exhausted, lazima ureplace nyingine. Mfano labda nguzo inaharibika, life span yake inafikia mwisho. Kwa hiyo lazima ukanunue nguzo nyingine uje ureplace pale, au conductor zile zinafikia life span yake mwisho, zinakatika. Kwa hiyo lazima ureplace conductor, insulator na kadhalika. Kwa hiyo the annual charge on the capital outlay ina account for vitu viwili. Ya kwanza, pesa lazima ile mikopo lazima irudishwe. Labda umepewa mkopo na umekopesha kiasi kadhaa kwa miaka 30. Labda nakwambia kila mwaka utakuwa unarudisha kiasi kadhaa. Kwa hiyo ile lazima irudi. Nasema hiyo ni interest. Si ndio? Lakini pia lazima ikitokea zile materials, conductor, supports zimedepreciate to the maximum, hauwezi tena kwenda benki kwenda kukopa pesa ili uweze kufanya replacement. Kwa hiyo lazima katika annual charge the transmission line lazima uaccount kwamba kuna some depreciation. Kwa hiyo the annual charge on the capital outlay ina account vitu vile, ina account the interest on the capital invested and the depreciation of material. Sawa? Kwa hiyo tunaweza kusema annual charge of the capital outlay, its account for interest and depreciation on the capital cost, the capital cost of the complete installation, the installation or construction of the transmission line. Maana ile capital ambayo imekuwa invested pale, capital ilitumika kupay for labor, si ndio? Labor cost ilitumika kucover labor cost, ilitumika pia kucover material cost of material na other expenses. Kwa hiyo the annual charge on the capital outlay tunakuwa tuna account ile interest, kwa sababu ile pesa ilipotumika kujenga ile transmission line inatakiwa ilipwe, hata kama isipokuwa ile pesa haijakopa benki, lazima iwe imekuwa saved somewhere. Lazima ile pesa haiwezi kukaa tu, lazima iwe inazaa. Kwa hiyo lazima tu account for interest na pia depreciation, kiasi kwamba once this material zimekuwa depreciated, hatuwezi tena kwenda kuwaza tena tutafute pesa wapi ya kufanya replacement. Kwa hiyo account for depreciation inakuwa ni rahisi kufanya replacement. Kwa hiyo hii ndio maana ya annual charge on the capital outlay. Kwa hiyo tunajua kwamba sasa tunataka to provide mathematical model ya annual charge on the capital outlay. Kwa hiyo wakati wa construct, the cost of construction of transmission line, the cost of construction au installation tunaweza tukaita hivyo. Kwa hiyo tunasema sana kusema cost of labor, labor cost, let's say this is CL, labor cost, tuseme ni CL, okay?
plus, okay, cost of material, let's say this is CM, okay, tuseme yeah, cost of material CM, yeah, ndio, si ndio? Sawa. And CM and see cost of material tunasema hapa ni cost of supports CS, support structure, cost of insulators CI, and tunasema plus cost of conductor, let's say this is CA, okay, cost of conductor material. Kwa hiyo kwa tunasema total cost of installation sasa kusema CL ambayo ni cost of labor plus CM cost of material ni CS plus CI plus CA, okay. Hiyo ni gharama ya paka transmission line inakamilika. Kuna cost hizo hapo ambayo ni cost, you have to pay for labor, you have to buy materials ambayo ni CM, na CM tumeibreak kama kuna cost of supports, cost of insulators na cost of conductor. Lazima ununue conductor kama ni copper au aluminium, kama ni ACR conductors na kadhalika na kadhalika, sawa. Lakini sasa for given transmission line voltage tunaweza tukasema kwamba tukamodel hivi tukasema tukazungumza CL plus CS plus CI bracket plus CA, okay, kwamba the cost of labor ni almost constant for a given transmission line voltage, okay, kwamba watu wata gharama ya umesha select sasa ile transmission line voltage kwamba the cost of labor lazima iwe constant for a given transmission line voltage, na cost of supports ni constant for a given transmission line voltage. There is no way kwamba cost of support inakuja kuvary provided kwamba the transmission line voltage does not vary. Lakini cost of insulator also the same, is battery constant, okay, but the cost of cross sectional area, cost of conductor, it varies. It depends on the selected size of conductor material. Kwa hiyo ina vary, sawa. Na kwa hiyo hii ni variable, na ni variable ambayo inategemea area of the conductor, okay, inategemea cross section area of the conductor, kwamba unaweza mimi naweza nikasema labda katika transmission voltage let's say labda 33 kV, mimi natumia conductor size labda 50 mm square, mimi naongea sema natumia 70, au ukasema natumia 25 au natumia 35 35. Kwa hiyo unaona kabisa ni the cost of conductor size ni a variable parameter, inategemea na umeselect conductor size gani, sawa. Nadhani hapo tumeeleweka. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba sasa kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba the cost of installation sasa cost of installation, let's say this is tuichague denote labda kusema this is C, ndio C equals to CL plus CS plus CI, okay, plus C area ambayo ni function of cross section area. It depends on cross section area kama tulivyo. Kwa hiyo when this cost is multiplied by certain percent ndio tunapata sasa annual charge on the capital outlay, kwa sababu the depreciation interest and the depreciation is just some percentage of the capital. Sawa, labda mimi naweza nikasema kwamba 10% labda of the capital in account for interest and the depreciation rate. Kwa hiyo when this expression is multiplied by certain percentage ndio tunapata sasa annual charge on the capital outlay. Sawa. Kwa hiyo tukifanya modeling zaidi tunafanya sasa tunaweza tukasema kwamba C
and C equals to this parameter ni constant, kwa tunaweza tuka C1 plus CL plus CS plus CI tuseme ni constant. Let's say this is constant level, let's say choose this is constant P1, kwa tukasema the constant P1 account for the cost of labor, the cost of materials, that is insulators and supports. Okay, kwa plus kwa sababu the cost of conductor material depending on cross section area, kwa tunaweza tukasema sasa kusema P some constant P2 times area. Okay, sawa. Tunaweza kusema some constant P times area of the conductor, kwamba kuonyesha kwamba ndio sawa. Kwa hiyo when this expression is multiplied by certain percent to account for interest and depreciation, tunapata C total sasa, C total ambayo ni annual charge on the capital outlay. Sasa na kusema P1 plus P2 times area. Sawa. Nasema where P1 is the constant, where P1 is the constant, ndio the constant ambayo ina represent the cost of what? Cost of labor, insulators and supports. Okay, and P2 with the constant also, I'm going to represent cost of conductor size per unit area. Kwa ukichukua cost of conductor per unit size times area unapata total cost of conductor. Okay, kwa hiyo kwa tunaweza tukasema kama the annual charge on the capital outlay CT, sasa na kusema P1 plus A P2. This is equation number 2. Okay, this is C1. Sorry. Kwa hiyo tuje kwenye ya pili ambayo ni annual cost of energy wasted. Sawa, tunaenda kwamba transmission line inapokuwa loaded, current ina flow. Na current inapo flow, that transmission line has inherent parameter of inductance, capacitance and what and resistance. Na tunaelewa kwamba resistance is the parameter that is responsible for power loss and also voltage drop. Okay, kwa hiyo when the transmission line is loaded, it transmit power. Let's say the current flows through that transmission line, and due to resistance of that transmission line, there will be power loss through that transmission line. Okay, when that ikitokea hiyo power loss, sasa lazima tutafute kama labda power loss labda ni labda let's say ni 10 kilowatt hours. Okay, hizo ndo power loss, labda transmission line losses ni 10 kilowatt hours. Kwa maana ya kwamba nielezea hapa kama tukasema kwamba labda let's say transmission line ina transmit about 10 megawatt of power. Okay, 10 megawatt of power. Na katika hizi 10 megawatt labda let's say ni labda 10% of the transmitted power, sawa, is being lost. Okay, due to resistance. Ndio, due to resistance. Kwa hiyo power loss itakuwa ni ngapi? Itakuwa about 1 megawatt. Okay, will be lost.
Sawa. Sasa kutafuta amount of energy lost ni sasa uchukue power loss times what? Times operating time of the transmission line. Kwa vile ni annual, operating time itakuwa 365 days, ambapo sasa sana kusema 365 mara 24 hours, ambapo sasa sana kusema hours of the year. Funani ngapi hapa? 365 mara 24, sasa kusema 800 760 hours. Sawa. Kwa hiyo the annual energy loss, sasa kusema power loss times hours of the year, ambayo ni 8765. Hiyo ni annual energy loss kwa mwaka mzima. Kwa hiyo kama power loss ilikuwa average ni 1 megawatt, kwa hiyo una times 8760 ambapo unapata 8760 megawatt hours. Okay, hiyo ndio energy loss. Sasa hii energy ina gharama yake, ni kama vile unapoenda kununua umeme kwamba unit moja na nunua shilingi kadhaa, na pia hizi tumepoteza pesa hapa, ndio. Kama tungeweza ku design transmission line vizuri, this lost energy might be transferred to the road. Umeona? Kwa hiyo this energy we have to quantify the cost of this energy wasted. Sawa. Lazima tu quantify the cost of this energy being wasted. Na tunajua kwamba power loss is given by power loss katika transmission line, let's say 3-phase transmission line, is given by what? 3 times I square times resistivity. Ambapo sasa kusema 3 times I square times what? Times resistivity low times L divided by F. Sio? Power loss. Kupata energy loss, sasa uchukue power loss times time. Sawa? Ambapo sasa kuchukua 3 times I squared resistivity low times length over area times time. Okay? Times time. Sawa. Kwa kupata cost of energy ndio ambayo ni C2 sasa, ambayo tunaitafuta sasa. Uchukue cost of energy C2, sasa uchukue energy loss times energy charges. Tunachajua shilingi ngapi per unit energy charges per unit? Kwa hiyo say C2 equals to energy loss ni 3 times I squared resistivity low times L over A days times time, okay, times energy charge, let's say CW. Sawa, ndio unachajiwa shilingi 300 kwa unit moja ya umeme. Kwa hiyo tunajikuta kuona kwamba I squared resistivity length time and what CW are all constant. Sawa. Annual operating hours of the year ni constant, transmission line length ni constant, conductor ni the same, ile the same amount of transmitted power that account for I the same. Kwa hiyo tunaona kwamba the cost of energy C2 is inversely proportional to cross section area of the conductor. Kwa hiyo tunaweza kusema C2 is equal to constant, let's say this constant is P3 divided by area. Sawa. This is a mathematical model annual cost of energy wasted. Kwa hiyo the annual cost of the transmission line kusema ni C total. Sasa tulisema ni C1 ambao ni annual charge on the capital outlay plus C2 ambao ni annual cost of the energy wasted. Kwa hiyo itakuwa sasa C1 tunaona ni P1
plus A P2 plus P3 divided by A. Sawa. This is equation number. Kwa tunasema kwamba C total sasa kusema P1 plus A P2 plus P3 divided by A. Sawa. This is equation number 3. Okay? Sawa. Hiyo ndo total annual cost of the transmission line. Sawa. Now to optimize sasa tutafute the minimum value of this function. Tunajua kabisa kutafuta the minimum value of this function lazima tufanye differentiation after the ile derivative plus derivative to equate hiyo equal to 0. Kwa hiyo tuna C total equals to P1 plus A P2 plus P3 divided by A. Variable yetu hapa, variable is A. Sio. Kwa tunasema D C total with respect to D, A equals to differentiation of this is 0 plus differentiation of this we get P2 plus differentiation of this we get what? We get minus what? P3 over A squared. Okay? Okay? Kwa hiyo make D C total over D A equals to 0. Kwa tutapata P2 minus P3 over A squared equal to 0. Kwa tutapata multiply by A throughout, tutapata A P2 is equal to multiply by A throughout, tutapata A P2 minus P3 divided by A equals to 0. Kwa tutapata A P2 sawa na P3 over A. Okay? Sio? Kwa tuna what is this? Tutapata kitu kama hiki. Au kwa namna nyingine naweza tukapata kienda vizuri zaidi, tutapata A square, tutapata tukimake A square the subject au tukitokea from P2 is equal to P3 divided by A squared is equal to 0, tutapata P2 equals to P3 divided by A squared, au tutapata 1 over P2 is equal to A squared divided by P3 divided by P3, au tutapata A squared sawa kusema P3 over P2. Okay, ambayo tutasema kwamba A is equal to under root of P3 over P2. Okay, nione formula nyingine. Sawa. Lakini tuje zaidi kuhusu hii formula ambayo tumepata hapa. Na tumepata A P2 sana kusema P3 over A. Sawa. A P2 tuliona kule ni nini? Ni variable part. Hii ni variable, tuliona kwamba C1 equals to P1 plus A P2. Tunasema hii ni constant, ila hii ni variable, inategemeana na conductor size. The value is A. Sawa, tuseme P2 is what? Tuseme P2 is a cost per unit size of the conductor. Per unit size of the conductor. Kwa hiyo AP2 is the variable quantity ambayo inategemea na cross section area, ina depend on A. Kwa hiyo tunaweza tukaiita AP2 ni kwa vile the whole term ilikuwa inaitwa annual charge on the capital outlay. Well, this is the constant charge on the capital outlay, na hii ni variable charge on the capital outlay. Sawa. Kwa hiyo P2 tunaweza tukaita ni variable part on the annual charge
annual charge, na P3 over A tuliona hii ni nini? Tulipata hii ni annual cost, tulipata ni annual cost of energy wasted. Sawa, kwa hiyo tunaweza tukakonkludi kwamba for C total to be minimum na C total tunajua kwamba ni annual cost of the transmission line. For the C total to be minimum, kwamba AP2 should be equal to P3 over A. Kwa maana ya kwamba the variable part on the annual charge on capital outlay should be equal to what? Annual cost of the energy wasted. Sawa, yake namna hii. Sawa. Kwa hiyo tuliona kwamba Kelvin law ilikuwa ina state kwamba the most economical size of the conductor is that size at which the annual cost of the transmission line is minimum. Hiyo ndio ilikuwa statement ya Kelvin law, is minimum. Kwa hiyo alternative Kelvin law inaweza ikawa stated kama kwamba the most economical hapo kuna neno economical, nimesema kuna economical, the most economical size of conductor, that size of conductor for which the variable part on the annual charge of the capital outlay equals to the annual cost of energy wasted. Sawa, hii ni statement ya Kelvin law and statement of Kelvin law. Statement of Kelvin law in statement of Kelvin law in mathematical form. Kwa hiyo tunaweza tukafanya graphical representation of Kelvin law. Graphical representation of Kelvin law. Okay, tunaona kwamba kwa Kelvin law watakuwa na graph ambayo ina plot hii upande huu ni area, cross section area, upande huu ni cost. Sawa. Kwa hiyo tuliona kwamba C1 equals to P1 plus A P2. Okay, tukirepresent hii ni equation of straight line ambayo inaanza some with y intercept when A is equal to 0, C1 is equal to P1. Let's say this here is P1, itakuwa ni straight line with ambayo ina start along the cost axis. Okay, this is P1 plus A P2.
Okay. Tukija C2 is P3 over A. Kwa hiyo ni inverse, ni reciprocal function. Kwa hiyo graph yake itakuwa inaenda this way, itakuwa ina decrease this way. Okay. Na the whole function ambayo ni C1 plus C2 ni sum of this na C1 plus C2 ambapo pata C total. Sasa uchukue C1 plus C2. Kwa hiyo tuna graph ya C1 ambayo ni hii hapa, tuna graph ya C2. Ukihesabu hizi graph mbili utapata graph namna hii. Sasa tu represent na rangi nyingine. Take this one. Sum the two graphs, unapata graph namna hii. Okay, graph. This is P3 divided by A. Or this graph is BP P1 plus AP2 plus P3 A, and the minimum value of this function ni here. Kwa uki extend, okay, extrapolate kuja hapa kwenye A axis, hapa unapata the most economical size of the conductor, na hapa ndo unapata the minimum cost, total minimum. Okay, ndo graphical representation ya Kelvin law. Kwa hiyo katika lecture hii tutaishia hapa, na kama umeweza kupenda lecture hii na usiweze like, na pia kama ni mtazamaji mpya na usiweze kusubscribe, pia uweze kushare ili watu wengine waweze kuona video hii. Asante sana. Tukutane katika video inayofuata. Asante.